Izizi, my first child. Ndewo. This is Yvonne Mbanefo and welcome to Learn Igbo Now Challenge. Our lesson for today is titled Izizi, my first child, and it's a monologue by a man who just experienced his child being born. But before we start, we're going to look at 5 key words that we'll learn from this lesson, and these words are nwa, child or baby. Nwa amaka, this child is beautiful. Izizi, first or initial. Sometimes you might hear mbo. Mbo is also first or initial, but it's just a dialectical variation of Izizi. Nke a bụ ụgbọala izizi m. This is my first car. Nne na nna, parents. Ka m kpọọ nne na nna m. Let me call my parents. Nne na nna, parents. Iku, to carry. Achọrọ m iku nwa. I want to carry this baby. Iku, the verb to carry. Ịta afụfụ, to suffer. The verb to suffer. Atara m afụfụ taa. I suffered today. Sometimes you might see ita ahụhụ. Ita ahụhụ and ita afụfụ mean the same thing. They're just dialectical differences. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ihe m hụrụ taa juru m anya. Ihe m hụrụ taa juru m anya. Ahụrụ m ka nwunye m si mụọ nwa izizi anyị taa. Ahụrụ m ka nwunye m si mụọ nwa izizi anyị taa. Ọ dị egwu. Ọ dị egwu. Anyị aghọọla nne na nna. Anyị aghọọla nne na nna. Eku m nwa m nwoke ugbu a. Eku m nwa m nwoke ugbu a. Ekukwasara m ya n'obi m. Ekukwasara m ya n'obi m. Chai, ụmụ nwanyị na-ata afụfụ n'ịmụ nwa. Chai, ụmụ nwanyị na-ata afụfụ n'ịmụ nwa. Ugbu a, enwere m oke nsọpụrụ ebe ndị nwanyị nọ. Ugbu a, enwere m oke nsọpụrụ ebe ndị nwanyị nọ. Ugbu a ka m ghọtara aha Nneka. Ugbu a ka m ghọtara aha Nneka. Aha nwunye m bụrụkwa Nneka. Aha nwunye m bụrụkwa Nneka.
And so the 5 key words we've learned in this lesson are nwa, child or baby; Izizi, first or initial; nne na nna, parents; iku, to carry; ita afufu, to suffer. Dalo. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbnow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. See you on the next video.